ekonkan Dom kuma ba no Daniel yonyamfo case la to force in the to just semua ye raka no for yata kwaka ye mefa na ye ntronko a oye na keno for yata dia to just say anya mefukura mu ko ye no empanfo ani tini atwotwo horo bia da ma o ena mutumi kokko wie ye abamu a wanya mfinshe dum ye nu enkofo bi de sika akwadwa ne tirim Mrashebe kani dima Denkyiraman is Dr. Festus Ewekofi ena eye owura Anthony Techiabo na baso se wo hema humesuan so tumpompa ewo manhu wogo mo potei asai mako enan akonya kwensia eni asante mantamu so education service accountant onu so akonya kwensia krananana wankaji Ensemweni afofo bi na nwumre wo betese enwumre no nimne fakase ye ba no ya makwa abofo bi adaroma en wode sika do so poaso ya sina ne senti ye de kase yi eba beso mu enwumre yi ye fa na se ema de choma no bank limited so we go with you wonu benyini wo sika semu me pa cho dun kwa ha mu ha ya free so be hu wo mu wo no mu a chese the product and services awade di djuma no kwasem ne wona nim ye papa obia edi wo mu ho adansepa enti so pa baby ese o sika pa dia na de choma no bank limited dunkwa hase baby abehu amo Canary Road Cecilia Maternity Health Center no be ni ye and I am free station one mo o see fast food no odi no edi anum shobo maden na ehwehwe mo etu akwan and Stadium Mensa Pharmacy etu abefujo na bibidro nyina me pa cho se bronto dem no so di bia bedo so ho night nurse ne so benya bi ato tamsulo se ni nyina bi wo ho ma ko wa me chanso black seed wa yo ne bibidro kan ni nyina and Stadium Mensa Pharmacy said bra na ebejo wo di o se mfa ho and baby kura no de drive beto wa boboa no na wa beyi bi ade ma wutimi to bitwa wutimi so to bi mako wetimi ne nakasa 0244662502 0244662502 dun kwa Canary Road ha sei na wo credit and investment micro credit limited wasn't en kan cho so wanya adwuma fi we mu a na yewa na wopotom wose sese ne besia na wode ema wo no enya de bia oba betua ho esi ho bia kuntai bia saa na afenso enya de bia so abekokota bibi de aba besia wo wade ohia eyo mobile money number ene wo Ghana card wode ma wo mu a 1551 ekonom na wode ama na so business kura wo ye no wode akwa akohye mu kena mepacha ne omu ni nkomo 0302 200390 0302 200390 nemom ni na officer scammers no wa ma do so ye papa bo fo we afofo bi ka ho mepem do mo ho nsam ebe ba be so mo na so yesna wa ma to do nhwere ba komu a ade ma yese ya metena se wa ma mu nsam wa wasam meso masam ye nyina ya sam ya kaka bo mu san nsam ye de be so mo sakase ni mu nsam me ni de tru da hema ya ofo you are men so me dinde obidum bie owusu aduomi kase ni mu nchemu ni Denkyiraman Radio 91.9 watie mu de na di ho adanse ya ye fitika sena se de ma de na se oni afo keno foriata ono yo man foto samfo na na eye afinche mu ayakoma bosi kado kwa na shebe de fia wore sansimu nyakotu dwana nye na ho da retwe no akwakwe se osi emotion statement emotion dia na so de beto dia na se obetu asase na chiaba enso be nsa chirem nemum ebeba se statement dia won to nsa na chim sa ma nsa chire enso na ne ekọ na se eye statement of a media budget eno de ekoye na eno enam so emo wakenkan enso dia chire Ghana de hye ni ma shebejafo enyina na ne nkenka so na de betu dwana wo ehse ma menka se Mr Speaker enfa banking sector ho man sika krabia batano anaso man sika krabia wo aman mu no eno so anyini kakrepa ekọ nanim a afinche mu ne de o ekọ nanim pa eye na ochesa hwe eye GDP eye gross domestic product eno so na man homene so a ekọ so ama eno so no aboa ama eye non performing loans awodo ekọ so ewo banking sector mu nyina no so no wo mo pon epmasibra enso adama kano foriata ebo ne tofa sei. On banking developments and the outlook,
The banking sector posted unexpected, relatively strong performance during the first half of the year. Despite the lingering effects of the DDEP, the banks have reported increased deposits and investments, higher profitability, and return on equity of over 35%. The impact of the DDEP, such as the increase in non-performing loans, was partly moderated by the timely introduction of temporary regulatory reliefs. In the outlook, the operationalization of the $750 million Ghana Financial Stability Fund and the planned recapitalization of banks would ensure stability as well as strengthen financial intermediation to support the private sector. Mr. Speaker, the provincial data on government fiscal operation for the first half of 2023 indicate: 1. A slower pace in expenditure execution relative to revenue shortfall, resulting in an overall budget deficit on commitment basis of 6.3 billion Ghana cedis, 0.8% of GDP, compared to the 2023 half-year budget deficit targets of 28.3 billion or 3.5% of GDP. A corresponding primary balance on commitment basis of a surplus, Mr. Speaker, of 8.8 billion Ghana cedis, 1.1% of GDP, compared to the target of a surplus of 310 million Ghana cedis. Overall cash deficit of 10.3 billion, 1.3% of GDP, against the 2023 half-year budget target of 35.4 billion, 4.4% of GDP, and a corresponding primary balance on cash basis of a surplus of 4.8 billion, 0.6% of GDP, against the 2023 half-year deficit target of 6.9 billion or 0.9% of GDP. We are back on track to a positive primary balance. We are kind of for China, watch us, a quan for me, Nenedia, Yamiadum, one of the two Jenny, Nature said GDP no so, Aquanimuno, or Massam Bessie Quanim, and no Potokas or say, or more. We're back on track. Omoko. Onanya for kind of for tanka sanya ne kasa ye mono no saso de to aso se budget ye obegina ma so be fie kenkan ye de che Ghana fo nyina nom wo mu anya bi o mo kenkan wo mu na nya de a wo mu yi fufuro bi ade afiri mo saso de bi ababeka ho biem na nya de so mo saso e twotworo bi won nchen asaso de abeka ho na mire bi obi ankwa kodja ba bi anka se ayensem na mo beka ye no kura nom enye no kura na wo budget ni mu ade ade a wo se wo mo kasa ansem ya na se gina ye we eye gina ya aban no eye sentine se gina ya ne tua se IMF ne akwakwabo o mo be se so o mase eja o mo sika ne de twatwa ye ho kakra nti so o mo koyo madwen so o mo de bibi fufuro ba be hyem na ba be ka kombo akwoma bo sika yi ho a ebe ha dwen ye papa fi se sika na ekwa ye na nkasa mpo enso ya bo ne anka ye ho anizuade hu fufuro bia. President Akufo-Addo has asked that I convey his profound gratitude to this House for passing all the revenue bills as well as expenditure measures. Indeed, our sincere gratitude also goes to all investors, financial institutions, and bondholders for the sacrifice, support, and forbearance in this difficult period of our country's economic history. We appreciate your contribution towards turning the corner and commitment to partner us in transforming the economy. We must also extend our appreciation to the IMF, the World Bank, and other development partners, as well as the G7 and G20 members who have stood so strongly with us. Mr. Speaker, for the first 6 months of the year, we continue making progress to exceed our non-oil revenue targets for the year. We have seen improvements in non-oil falls in VAT. However, oil revenues are falling short of expectations due to changes in global prices. We will therefore undertake a downward review of the oil-related revenue as well as the corresponding expenditures to align with the underperformance of some of our revenue handlers. CAPEX, the appropriation has been revised from Ghana cedis 227.7 billion as presented and approved in November 2022 to 206.0 billion Ghana cedis. This is in line with Regulation 24, Sub-Regulation 3, of Public Financial Management Act Regulation 2019 LI 2378. Mr. Speaker, we will therefore not require a supplementary budget.
Mr. Speaker, government is, however, committed to pursuing a robust growth strategy within the limited fiscal space in our fiscal consolidation program. This will be done by attracting domestic and foreign private sector investment and expanding production, which will be encouraged and stimulated by government policies and agencies. Oh my God, na your photo samfo no nyamfo keno for wiata ensem ni bi no kakra na oti ye na wasaja na so na waken kan ya finche mu budget nso de amayen no na wato so na odia ayaba so esetienie wade mama mpanyi anwachi no de ma na shebedafo a wamo na shebedafie eno na chi so asade ma IMF country director anwachi no no sato so wache se perifo ni ntini atotwo huro bi no mobo aye ma Ghana IMF akoya no yeso tumi kokodi nkunima IMF disika enso edebra yen eto do mose papa no wie na wato so no sei achemu na shebedafie muntie ni yo abanke for span babin abane de yema akwamu a wache se wo be monitor IMF sikane papa na say review no so no eno so ebe fa ntoma pafra afinche munche bia no eno be sadne so ediama. Mr. Speaker, several key stakeholders played diverse roles in Ghana's successful journey towards approval of the IMF-supported program. On behalf of His Excellency the President, I would like to again express our sincere gratitude to the Right Honourable Speaker, members of Parliament, our participating bondholders, retirees, financial institutions, and other stakeholders who played critical roles. Permit me to express our sincere gratitude to the Managing Director of the IMF, a team led by its Country Director, Stefan Roder, and the Executive Board for providing the unfathomable cooperation throughout the whole process. We are also grateful to the World Bank Group, the U.S. Treasury, U.S. Development Finance Corporation. Government appreciates our other development partners, both multilaterals like AFDB and AfriExim, and bilaterals for their support under the program. Mr. Speaker, as a nation, we must and will prevail. Indeed, our only recourse is to be successful at the upcoming first review of the program in September 2023 and all other subsequent reviews. We are therefore respectfully calling on every member of this august House and all our fellow Ghanaians to support these reforms. Mr. Speaker, to support the effective implementation of the IMF-supported PCPEG, the government has put in place an implementation strategy. Status of progress towards achieving the program objectives. Mr. Speaker, the IMF-supported program will be monitored and reviewed semi-annually based on agreed targets to be met by end June and end December each year. We'll prepare for a comprehensive assessment of the targets by the IMF during the first review in September 2023, which will assess 9 structural benchmarks, 6 quantitative performance criteria, and 3 indicative targets in 2023. Mr. Speaker, the IMF-supported PCPEG has also prioritized social protection reforms to ensure that the vulnerable are protected from the impact of the ongoing fiscal adjustment. Social spending on health, social protection, and education will be closely monitored to ensure timely disbursement of funds to beneficiaries. In addition, Ken Ofori Atta. Yeye kelo for yata no si ya pen na dom kuma no ba no danim woni onyafo case la to force so sore no wakata owura enyina ba bia ma hu musuo kura nkada se o my Ghana pa ye sika sem no watimi atoto ni yie wase ye kuro no wa bre no na wa ma bibia ye basa ma ho kire nko am na edware Ghana for dodo na no wase papa yi kasa ye mo no de tu dwasa efiri papa bo so mi kwape ma ye hu mo bo so me ni mu no papa ne ka se wa bo besia 5.5 billion Ghana cedis so emre bi ego papa ejira baby ka say afempem yenu ne aduonum yensa nya dimpo a obeba besia kora wo mai mu da na kampo say wo ya na dimpo say Ghana hase ye ho ba bekere yeso ne nyina mu no wantimi kura ne bo hyaso na koba ne sai na sane ya Ghana wewe te samu akoni adi hesi dimpo de yenka na wo ba bejira baby aka say economy no turn around turn he fa de around. The Speaker, again, he said to us here and now that he has borrowed
5.5 billion Ghana cedis from January to June from the T-bill market. Mr. Speaker, not long ago, this same minister had informed us that he will not borrow at all in the year 2023, and that going into the remaining part of the year, he's going to borrow another 41 billion Ghana cedis. Mr. Speaker, aside that, the cedi depreciation we are seeing so far is largely because he has defaulted in the payment of external interest and principal. Let our minister not say this anywhere that he has turned the corner. He has rather deepened our woes. Thank you, Mr. Speaker. Onyonya focus a lot of force na yedom kumano bano dani na numu nsam no. Ya ba yana ka se jemu na Apodechra East Crossing Betano wapenye kwancha for da ehumesua ano eyora Anthony Tachina ono ena wache ni so sumpa eso dia chem na shebedwani eye Dr. Festus Wakofi ene sai wache sai won ma won konkwati Dr. Festus Wakofi se wo bacheche maset so edema BC fo no na nam so ema wache se no mani no say papa ni betumi edi say dwesan say afiba kuni ono Anthony Tachi abaya obe penye kwancha for de mahumesua ewo eye emensin mu no o chesa oha ene one man ya frano director be presentation etinum se wo ka kanania afipa no presentation be num ko nsia ena na shebetani so afrana omunyina so akwakwa enkunya ene table so dan no mo pound to man no da so bofom ene o maye bi pa na eno na otoso ho chese enam sansem ni na sane mana na shebetani ni agent no kwam so mana dwuma ba ye no wo ye no ani chemu pa enso ewo Apodechra East anma chese enyema nyina koye enso de manom na wo chese hono kwampo no na ofisi na na shebedwani na ye na nanka no kwampo eye esombo ane sa kopem so mo sante se wo de maset brankwala ye 250 2598 eso mo banko tronso he no wo chese otie no se ene wedi eya de papa emo de abasobo de se tienie eno de so akwakoma no danu fiada no ena na shebedwani no eye Dr. Festus Wakofi ede maset enei wono so eye ura Anthony Tachi achi ni so som enso ediama no me ba 1 year ni na enye presentation ba ko na ye ekaka ko be num kura every time obe na MP afre that time the way bow anytime tina ye say ye mpode enim say enye na wa presenting no tuma enkonya na ode ba that time enko great school block that time enko share computers bi that time enko cut sort edi na me wu say oya adwuma te da bia menim say na mapa na ba Apodechra so municipal ha so edi school so wo bebre oya we na bi so aka de we pode na enkan adwene ho say because enim say de wa ye na dos efe ete ya say sam so ai Denkyiraman ada Roma mono na MP akasa so obeba be che won nkura no mathematical set. In fact it is wow, another showcase of wonderful job. Enti enije pa na na se no mama because na I say o continue obi atukwa ya eja no kwan nkura yi be school at least e de no mo de ko do addition de omosia mathematical set bi wo bibi ni bi na sisi ya de cut across wo bi o ni bi o ubenya bi e de lecture say akwanya edija enkwara no e she nkran pa enu tumi ma won so ahokeka sonko bi a enso hwe na omokoye no omo ni ba ho say empedifo ta echi nti enso bi mi ani na owi na oto so na wacha sa wo hwe ma satena na sem na shebedwani ni fonyine adaso na wono so PhD holder etine sa wo chon so hwe na wo suade no hwe na shebedwani ne se ene etwase mi suade a so bebedu no so ne pempen so ebi anso ne enso yie odefuto mankwala no Sedika bantemu akobi ankora mu betumi ayira na bi tupo betumi awia ne yonko de na sisi a about the right time I say at the nick of time nje nam sentino inim se wokwa na edo ade ama ankora se o me de ayira ana obi awia me de so hwe no so ayeye no sabe eye da bia ye chon so hwe BC so na etwe ankora ko free senior high school nje so wonso antumi anya de anko wanimu a eche se wa bregu akade enso ede ye ne bi no nje yesaka we aye Jepa anti enso be chama head teachers no ma chama nkura ni nyina yenkwara na ka 2 na 2600 sisi ye 2598 candidate both public and private nti obia benya ne de fortunately obi kan customize who say MP na ne pictures wo hunte no kura bo bejinja MP so doctor or co school directory PhD nyagro nti say o person yo no de a
mindset no no sia wade nti mo so edamase justice no bi so usu ne mu team ni nyina wo Denkyiraman minim se mo so munim se ne ayenso e bre nti mo guso a we aya Orantoni Tachi eno no so edi sana sei edi ma eye Dr. Festus Wakofi obra no fiada no wakwache mathematical setting so edi ma BC adisuafo anyame adoma na wotwe a ye ba besim rufo no wo mo so no ekwakotwero ye mammo sembe kwakotwero twa nanu adana ye no so bedafo no kwa asetena omokotena ase no wo munyina kwa bankro mo dwunadwere ba ko sha mera sem woni bi obabo ne ho musuo so wono de ohu mi wiase ene ohu wa wasema banfo wa banfo na ye wote na ye ne efa yin kwasene hine no wo be ye sade ne wo kura yi mu pa wo mai mu na ye sabe so mo wa bra woni nyina so papa bia no emra no ne wo be di papa na de enti ampanyimfo itina se ehye sa mra wa nyina no kwa kwagina se na sentem wo pa nya sem ketwa ene obi hu obi a obi ye banfo na no bi kura wo sofo bi ko bo obi bayi asa na ye ohene bi maame no bo ne bayi a okotwa mu dwan ne ade afempem mienu ne aduonu ne nso maame bi a ode akura de nteka fa ba honom no ho a ya bro maame ya sa da ya wa banfo ene enya asem ketwa maame so na mu am wo de hwe ne nkwa efra tatefo asase so anansen court so kwa asetena nkofo mu di sa abone fosam nom emra ne o madi o mu nyina egu ayi mu akyese wo mu nyina agi asotwe na sansem we ya na samre ya empanyimfo ikose ye na wotumfo insuma kwa hene na nabafo asabre koja wosu wano so akasa kakra ede afa ho am wo chechensem wo chese kwasem nie emra na mpanyimfo ne kwahye ye ne de fa baabia ye fa baabi nso nye fa baabia ye no ne sem wo se ai emra yi se obi baabia ye ma no ne se bia obi bo obi bayi sa no am na se bayi na nipa na bo obi no wani nyina so papa bia no emra no ne bedi na baabia ono no se enya no so no oka ye na minzimi was nyina so nemam sene ekofa ba ye de stress enka mo ma me break akra na nyina so se babu be bayi de na nyina so re se na akonfo ka ho krebofo ka ho ka ho obi de ye ne de o ye de tiba le timod bayi de se ne akobale se de a ga me stress mo ma me break akra na we de ka ma gbe mu de enka ya de aka ye friend krebofo mpedefo eduofo na asofo na feka ya bobo na ke de ho asbaba emra de se woni nyina so de a wonti mo bi bayi ye flow mpedefo ba wo se wote bi kire nti wo se asobese na obete befo ene me no mo ya dwi na ma ne ka se de ye no bi ya ka so befo ni nyina ne se nyina so to so for the car you se de ne se to de wonti ase fe ne mpedefo ne mo so wo che de ti obo bayi nipa okasa ye ayo tumfo nsuma kwa hene na na bafo asabre koja wosu wano ena edensem kakra to dwa ya wo cheche ne nsemu senti ye eni senti a enye na ya kwa santimantan da su gina hono mu we de ya wra hosem kase pa asantimantan mu eye Ghana Education Service nkrabata hono mu wo mo accountant eye osai eye bonsu dafo woni eye ne driver opuni na eno adanes wo mu ensutu kwan a omkodi dwade esronko mbedu eye bomfa chiansen kwanta hono ma wa santimantan no kokono gone ne nkraso no ye nkonko ha na setim krana nananam ko chapifu bi esie no enya asem ketwa enam so ema wo mienu nyina no wo man kan gi empo enam ayese ye hampo eye ya eno kasadie wo mo de mu nso akwakoto eye konogo abanya asabia eye musie anase baby omukram amukrai na eno enam so ema ye toto mami esaka kasama forward match asantemantam Ghana Education Service owura wo san Henry Bulletin ye ne twetwenkwa ebisanse ete saura wusemi enokra sawasi yu eye enokra mo kasa impo no wo mo ewo eye accountant eye wo sai bonsu dafo efie ofran mu so a wo mo bekwa eye asante achem eye driver no puni so fie wo mkwata sena fom na busuan so atwatwa adwen ne mbanam so a ene na wotwedan so mbedi enso amana efe ara wusemi wo chemu sei ediman Opa ena enkraba yeste kabi enya accident wo konongo oza ufro akokonongo be a 3 lanes no wono hono mo na accident no espie na accountant ne driver no omumi enu nko na na timu enti police for na ebe enkae no ebae moko yenso anese ampa se omumi enu ana mo tafrim ni ya ti anese omu fesi ka eno sufi enkran eba omu fi komate ha no na na eko omu ko Eastern region ena na ka no sufi konongo ho no so eba enti eno na
ɛde akɔnhyia no ɛbae mepacho no de yente senia no so esikoye se ebasa wo nipa na wo hwene this police for na betimi ahwe wa say no omo chwe wo kono wo kono mo no this year no your accountant no resident wo close to state experimental basic school ono mo no director ba ani abusia no ahia ya nto ye kwan ba fa so a mo bidi na wo tweda no if we also aye call driver no so promo asante achim agogo ono mo na ya ko abusia so ya ko na won so ya ko so nto ye eni ekokotie yen enso ya kasamafo Edma Santemantam admekwa hwe homeso ansam so eno eye wosan Henry Bulletin wono no de arahusemi enso ebo yen yamabusia yakọ awahusem ni mu na yegusu gina na wenso wa awahusem a efree Tanisco Junction na Bengo Bulletin Junction na kaswa ni Cape Coast Quantum so mfimfiri mantem mu ne nyina no agina se ahyan makomako enan na aka bom omo so anya nkwanhie na nam so ma waafo bi omo so ti omo kan mu afa ho prepra wagusu eje ya rehwem na sa ahyan ya enya nkwanhie yi baako aye Toyota Corolla yi bia na registration number aye AX 367714 na Honda Pilot ibi so ka ho a eno so de aye GT 811110 na tipa car baako ne Sprinter Benz ya meka ho asem ye ne sa tipa car yi enya de omo registration number ne de be pem se bra ha no ye hu fi se nea car na se fa mo amo ne gise oba ba mu ansa na bia watimi ehu ne yie odanse ni baako ne ye twetwe nkomo kopi asam so kire mu a wo se abaafo ne de kwaya mo fa so plan do bia dwene ho a wo mo ntia se so se de nyame chade ye wo mo nyina enkwakura wo mo obi anso anhwe ne nkwanti ye do mo ewo poten polyclinic wo no mo gusu a woje ayarehye nti rush by ye buy na beto say one tipa car na Honda ni saloon car bi na enya accident na esi ya ne say four cars na involved in the accident nti the tipa car the Sprinter the Honda no omo ni kire kaswa omoko kaswa na the other saloon car and also ko Uniba direction nti na the saloon car no eba tipa car ni lane mu ni ba no so na che say he was almost hitting the car nti o fi tipa car ni lane mu no nti an attempt to move away now or the car no ne tie no ko ball or the car no ko ball tipa car ne back tie nti o ball ne back tie no mu na then the car that or yeah tipa car ne chi or yeah Honda no had no option than to collide with it nti o collide no ena kana re ko share to full nyame na adom eprafa wo mu wo ye bien se for the one for important polyclinic for me our they work on the agent machine now ye police full ena ambulance wo pass na wo be sie kwano tisia make sure wa clear road kana den odim ntane pe da o si na ya bon top my dam on but of for me bu honest ni enti nkwanhia si ye ewo Bulletin Junction Tanisco Junction kaso Cape Coast Quantum so mfimfiri mantem mu no dansini aboyamane yi wo tie kase boy freedom chama de okroba kwachire ponkron kasa video so na dunkwan fifi mantamu ene tonka firi baba no na chesa brosen yeso no mabanso no ahwehwan kwa agras nkoten Fusatu Plaza yene Central Police Station enso ene den mhweni manyu kwa hodo bi adam ma no maso asena ene yede ensem no na kitesi adan nisu no kan oyeso na owi ore fmami imami enye wasem ni kan you na phone ada no problem say ya fana se ema eye Better Days Enterprise nkotim so na obo na enu achi nso no Iron Road enu achi na afi o se oton cement shovel hand trowel helper ni nyina so oton bi ebasa pickers ene eye painter ni nyina so oton bi o se frɛ no 0248911272 ena afi 0546093220 o frɛ no abaje so Better Days Enterprise so sebrei o se ebasa eye man na equipment so am watoni nyina bi enso ewo na so ewo ma eno no ebasa engine oil spare parts blanket pumping machines eno achi no eye square pipes we say cutting discs na hodo nyina no round pipes ni nyina no watoni nyina so bi wono mu denja nkotim so
Waben St. John community clinic one mo and after St. Nicholas school one mo friend 02489112 72 friend na wa jo so kama set up guest house say Brana beja asetan papa na ho so entumi enton na air condition papa bia ne edan bia no ekombum esi na wagina no wayi wagan so eshem kama na wacha se ba biom pake cars no so de o ene hot trap by wise shine boso no enya sam keto akra na no chin so no wato fe so afa ehon na ba bia wo bedan so no hon manti no no ebodon ko no mye no ebonom yensan ne nyina benya nsuo enya no nom de dokodokon so ato CCTV camera sabubo baby apart from the mu sanse ne mabeko so ntino o man fa bia mo hono mo star man generator so hono mo eno achi abo no so ewo from eno mo de bambo fo so bejam pimi se be man ho asode no e phone power line wo mo benzina scanners papa wo mo eni inform methodist jechas ne de nhwe 0597708880 8 ofena na wache wo so na ye to aka se wono so e de amount ya kwadi anaja sawa ba Facebook no Denkyiraman 1 na within ababe kan kasia no kama Facebook no Denkyiraman 1 ana YouTube no so Denkyiraman TV na opanyi kwanche for oda National Youth Authority ano nya for pa yosenam hazide wono nei wadin se watu jana wacha say wo honma wo kwese wada so kokobo from so jaman na nkaja wo ma babesi astrotef kra mono chian enso honmo honma wonhwa amafo bi na didede ban ye yakotono ye ya chino ye wabeko na hom na didede ban wakwampo den kwani no manfo gomu kani esan se enche Ghana for de na se omatoro to bi mu na wo mo baba teto mu na hyebejafo onmefo anhwere omo de sika ansa ne mprenu ena swamenso mu na hyebejani omo de den kwa na buni ensio yafo asawo kai samna hyebejani omo de nsuo hwe ahwe no ne tiri ho eto kwa boni ko gane se Ghana mabunu chere ne wo mo be po bi ahwe no etinka wo gane enye okwa se otu na no sei wona bugina ho ja ho menyane ye ba wo ba na ya amase babon ye ba se sell po atoda bra na be primpun to famai eno se na punto de me se mesida pram no se an eni eje won kokwohwe so a na ache se MPP forms no ena mo akokwo fam abunu no enso de abrane se wonchi na womra me kira se parliamentary candidate enfam mo ewe so jaman no se wow na wedem koda hinnie mani nada se bi se betumi asi eso jaman abatombe so a pomantam enu tenen honuma na payo se na mazda se yo mimabunu mitumi nyima no ngofom de biara da sama ko fa kata dia brami sama me chewe so jama ba tompe so pomantam na me ko primpun to famra mu me tu info no enwo fam etibo kan sa me suma tema jetum ese me so no me ba be parliamentary aspirant hopeful enso adiama na ne me nkrata imache me me hu sam na kokogu so na mra no eso a na de ma ko fa na kama enso de ma na ne mo nka hu se mo ko to ba no so dia ma munyi mboni yesanse mo na mo da brami nya ma de senka me ko akoto ha bia mu ho ensam enenei payo se na mas de ne ko din koma wadin sam so atuja kakra edema yenkonkotie eyi mo bottom akofa party form a yede tuju ase akwenya ebie se obia a ope kona kofebi eyami nwanwa ye me hu edre me ye matre odosronko midamo ase papa yami onsra obibiara makoma ya won me se ni anomo yebinomo edi yehu pa foriye se yeba na yabesum esojaman yeba na yabesum Ghana mai enti party no ebi ekwanse wa ukeri wu a ususu se usefata na kofa form no na mene nananom ahimfo ene empanyi ne babunu edi ho enkomo na mi boho empire na mi shani amenyim se betra mi kwaya ebeboa na yafaso ejuma nyina ewie payo kami ya madine se etina ebe na nkame kwa kofa mi form enti mi yene se ya baba be ye shortcutting ewa ha ene enti nkame kofie na makoda na etina makofa mi form nam se makere mi ho nam se mabohu paye nam se mebisa na no mo info ne amanfo adodo no ejipini ese ampa owa pious betumi ayejuma no enti kowenim enti na nkame ya madine se etina na menimpo se ejini esojamai enkako hono na sojamai amanfo bebuno na mo ankasa watiteme na mo yamu mehu ensiseye medamu ase modi form na ba masomo awubrase kwanso masomo baye hu adwuma
na media koma party empanyin HSA after the ahubano ewie payo yebeko na yakosi akai yadi nkonim edi amamo media mo ase Payo Sanam Hazide wano ana waya wapanyi kwa chefo da eya National Youth Authority anwa wamukwe so jama dia so kubofo akosi astrote for hwe ya omne nkata ba chene nsem so wonko janse parliamentary aspirant hofo waso ate osom na enem no so medafo ne kwa setina no wabra na wagusu a watwe o my Ghana photo samfo no nyamfo kano for riata no wabra na won ba ye no ena chiame hino ma so medafie ono nyamfo albans ma na Kingsford Barben ya adwen said abi se papa yi mai de intimate na wodi kwa fise ye kora no enyuma bebre ogu ye so e wose ye yenti sese no mate ba sum ko bi e no no e ba ba the Citizens Bureau in Parliament na ne nyina mu no mo ba ba hwenkita hodi a e be kwaso e wo ma so medafo ntem ene o my Ghana de hyentem. It's a very great relief to see this inaugural ceremony of the Citizens Bureau come to fruition, and it is with immense joy that I share this occasion with all of you. Today, we do not only witness the induction of civil society actors and other interested groups and individuals into the work stream of the legislature and to a front row on issues of governance, but we also celebrate the partnership between Parliament and civil society that the Citizens Bureau represents. Our mandate as duty bearers will only have meaning for the people said if we ensure the active participation of significant segments of the society in the work of Parliament. We must ensure that our work as a legislature advances the best interest of the people by including their thoughts and perspectives in what we do, by carrying them along in our work. So do the beliefs, needs, challenges, hopes and aspirations of the people we represent. We fail as a legislature if these do not find expression in the laws we pass and the decisions and interventions we make. Oyenya for Alban Bagben na kasaye. Na ya twaso dia na se kama mpanyi John Dramani Mahama sem se gata na kasayi. Boy de so kronkron na kanena ne ekosku na Jesus no. Wo pe obi na se wuntumi nka nche na jawa ko fa trade ya. Wo brofo aja wo teacher kakra bi na wa penny da jagun krata so da koma no. E ho na betia my dear love na we no anyasa wo say my dear student me John Dramani Mahama na metwom sakrata yi na kokobonsem na me de mamu sane kam esene mampanyi na nade dan kwakufado edi tu dwabra bi atwam wonum sa so bi he na adwen se ana unity mu pose wo ba ba mu no aba benya ne ho de a enyo besere se mane ma wonko eye ankrankro dwuma konim ehom na ne obetumi enya ne ho se sham na wo hwe ne yakọ eneya hem se mampanyi na nade dan kwakufado bra fin ho kakra so ka eye kasa na se emu da ho na yenya sakasa sei na no na wacha say eda ye nkontabuo no wotwu mutane betenya pesa da ne de baba beto na wode sanse munya tuja wabra kama panyi John Dramani Mahama kopia mu awa academic City University wabra ne ne wo mo ye graduation ejema de suafo jo mo kwankwaja som kra na sa wajo mo so atumu na wo mo so aba abebe suade na bi so free mu akom ho na ode sanse ko tuja ende ne kasa de my dear students no de chance na okan yentie nen. The very great relief. For some of you who will find yourself in politics, I wish to sound a note of caution. As President Akufo-Addo said, if your goal in coming into government is to enrich yourself, and I'm quoting, quotation marks open, if your goal in just coming into government is to enrich yourself, then don't come. Go to the private sector. Public service is going to be exactly that, public service, quotation marks closed. Spoken that by the President more than 6.5 years ago. With what is happening today, I'm sure the President himself does not remember that he said these very wise words. Day of accountability will always come. And with the increased awareness that Ghanaians have, Ghanaians are demanding to be citizens and not spectators. And you got to come and pay John Dramani Mahama. Some say that abolition chrono. One of these got to John and ye. Watch Chemusa Chomsan Tisawo Badia at Tufu.
Oro Muhammad nsem na okan na edosu ye papa na ba ku bia okaka ho no kra no ene se nkwada ye wo mo school mu ya wo mo ya graduation ya to nsa friend so wo meka sai wo mo he ne mo bo papa mo bo ni nyina ne se school ye o ma wi mo kwa kwatena fie wa bra wo mo nya adwuma kra enya wo so wo mo di kan wi school no wo mo da so atete ho no ni nyina no gina se amamu bi a enso dan ko ye wo man ga na munti na mana ba ne se ye wo no de afutuo no betu wo mo so wo mo nyina mo mani na ho na wo mo da ti bi wo mo sa enya tumi bi wo mayi mu am I wish to sound the note of caution. As President Akufo-Addo said, your goal in coming into government is to enrich yourself. Coming into government is to enrich yourself. Then don't come. Go to the private sector. Public service is going to be exactly that. Public service. Quotation marks. So very profound words spoken that by the president more than 6.5 years ago. With what is happening today, I'm sure the president himself does not remember that he spoke these very wise words. Fear of accountability will always come. And with the increased awareness that Ghanaians are demanding to be citizens and not spectators. Kane Mampenyi John Dramani Mahama. Na ya tuanse no so dia ma na yankwai wa peyi oni dia wo yobi otuf magudia pa na wo presa wo ban so babe presa obetuma be na shebe dwani dia ma de shomo wa ahafo no southwest abato ampeso so da chi bi Elvis o Simon Sanda pa asem na mekan ye da pa obepa $1 million agufia na no ye nam so na eya odiafuto ma MPP dan kwa buja dombo tradition masem wasra datutu ne ahafo no southwest abato mpeso so de share MPP wasada wo pama chawo nesma okanyina eyetiawa we onkasa nkwache krakra na nesma waka no waka ejesi sudua ese sese no wo hwe ese ne omo ankasa buafu na ekwan omo ensom ebo mo hene etiachemu se buai yakwa na ase yo obehye obi wa hafo no eye southwest ese bi producer wo to president him oboa esunko no dede ne him enya de wo to him bia wana oto so na wache se wasrada sa kwa no ewo contractor eye kofidwo nsem etimo kuma to yem esan se MPP aban ebetumi aboa papa ekwa na MPP aban de makofidwo ba kofidwo bu na gu kwan so a ese de enche na acha se wa fele kwan na wo babia kwan so ede ama nensem eni MPP for wo afano southwest teach you se ekwan ne de no kre se bia e ba ko ba kontompo de e bebrebe ya kwan no say the ma contract so the tree casa no yakano ye nua bema na ye nua pemi kofijo enya de kwan na hye nsa na so wo kan no aka ne say min bilemu wono nso because e bia na eho akade no enkwesi ye based on that na media menim hwemu kakra ma ye idea that say pen for the hye agukwan chese suna omode eho akade no be ma yemia be ma kofijo obeto akonya so na akwan no eyi no so nti mede sa akonya na me fa sa akonya so akasa che MPP mabu na wo half na southwest mensi mi se isa say we need aso because o hwe MPP bra na adan ko akufo adu bae na wo start amamu na akonya yi no we need ka say more than over elaboration abroso nti media me wogidie se ye be ye kwan se ye na ndu obi nsam dia we ayo hura me sada pa no to so a kire eyampontu djuma wono wonso ye ewa abato ampeso anim wo bra wonya bemu wonya na hye betwani wo se wono no oye timamuni na so mpuntu a waye enya samketo akra. It's very simple. From 92 basically there have on southwest a new party office. You can say my bet was so you say me the go we pa missy party office. You know free one man we to say Jana Bia and crown so just opposite to the party office. My renovation and then new one I'm building here. When you go to my council when me boa on brana ball be adjust to say I decor spread the back. It's your ball no. My council one district capital no. Secondary square what the whole district. Yeah, bind the just one. You lucky dormitory. I look at my shade media base and person provided on with girls dormitory. And some do my phone so my shade be a person in your vocation center be. In Chrome also Obeko school A, I provide one dual decks, Makuma 100. Maybe a agenda 111.
so make us man for me ho anima nke bia nka amaso because as I saw them na esi or high excavators dozers ema we try ascend to the level ground and ne o ma shade media na see agenda da one e bia as time goes eba ku wie pe mpasa so number 1 and number 2 my renovated school community center ba ye my year boga proof school ewo ani egogotie ye enso eye mensa da pa wono eno de Simon boyi enso ema ye nto okire eye mpuntu a waye nyina enso ede ama wacheche kwa nam so a wode sampunto ni nyina enso eba na ne kurakura mu no ana wo chese wono no MPP mpanfo ne ban hono mu ewo fie se ebe ya nka na hye bedwena otiswin obesa akwakwagina bio na so mu hia ne se wono ana womra emetu franka fama MPP amanye kwem na hye betani ewo MPP amanye koridi mu kane ne de na wonya na adwe so de nitibaje na so otanse di no hunu se dabi ewo se empuntuo ademane mind no ene ne constituency ntine se woti odinity agye na wo kwakwagina wotire mu sei somewhere about 6 months ago and delegates come home including there were about 11 of them na we fear here we hall here mbabo ma also many more in fact me am shame kakra but later now we dem come on 2 men na me who say aye French comedy to say me sha se no na me ra ho na me dem hihye e ko wi ase no na ni GPM anything almost no makache me am say o mate say incumbent say onko bie na so say e am passa dia o do mani so to man sin no ma o mi obi a dom no mo propose say am passa dia memra na me metro media no so mo say ne be ya yanko kam no yanka in fact brown dey sa propose by na me yam shime kakra ti me catch on say enkomo ma me break kakra na me fa engine nsem na so na kwai bi ti say we eye Avils or Simon Sadapa ena dia manie yi enso etudwa wa cheche kwan nam so amna hyebedwam wono so ne pese okokodu won mu ene ba mu eba ne enchen Alliance Gold Buying and Refinery to gold akasiane nketwa mu boxes ni nyina wabeto ade ama refinery gold dey free gold mum enya ade a obechi ti da biara da wonsisi ukura efri se wadi nyamesro ene de ne dwuma ene yesane ama hodo so nyina yeton gold no saa ene wabeto ade ama wo ton gold nyina no ma wonom ne de ede fafa amni mu asane ade nkakra saa ni nyina mu no DSTV so bo hono mu boyia obenya akwanya ahwani so ade dakasiem no wo abrosan na ben abaya won from station hono eho ena be hu Alliance Gold Buying and Refinery me ba chani ni nsan woso e 0241 061672 0241 061672 wabofo wei afofo bi edi ka boss wono ena don hwere ba kwin wo motoma ya ye be kenkan kase no edema wo na adwenkyere kakra ba nso ye mfama wei na first aya for mensa was oh okan ho nyamisha wo so dwem ne timu da hima odo se ne yatuja no yeto fire no enchia so nkoma eye won so aka tim na aka ne nyina enso ewufia no for mens enso dia wode ban no all the way from sunyano no for mens na Willie Esco GH so sa wo hwen o se friend Willie Escobar o hwen free eye ebuabenso de bia o enjoy your kase no nyamisha ye pa ene adwuma ye bo enso ede ama wono nso ne dia wode ban no ena se no koma eye shine afrifa emefa no na wono na dia call eye Facebook ni YouTube ema obi anso enya bi etie ye a pes ma ka share transe ya no katekate sa aya katupre no eye me obi dumbi owusu aduomi mene chimuda himaye oforiwa afi odonfo ndum yana anapa ye besan ahia ebiem ya kraw bye